It's already 11:15. Sisi pun dah mula record. So let's start the class. Jomlah kita mulakan kelas kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning again to everyone. Welcome to today's Ilmu Free English session with me. I believe hari ni last awak dengan teacher ke? Teacher pun lupa bila awak last slot dengan teacher. I think you have one more with me. Teacher rasa awak ada lagi satu. Hari ni yang last. Entahlah, teacher pun tak ingat lah. Okay. For today, macam biasa, to those of you who have never had a class with me, Sabtu ni last saya. Okay, terima kasih. To those of you who have never had a class with me before, awak dengan teacher akan fokus on paper 1. So untuk hari ini, kita pergi dekat the next part of your paper 1. Kita tengok awak punya gap text. Okay. Ni sepatutnya matching gap text ni. Gap text ni adalah untuk SPM punya nama. Tapi maksud bendanya lebih kurang je lah. Alright, matching gap text. So kita akan buat 2 exercises today. Kalau sempat, teacher letak 2 exercises. The first one is your matching gap text. Today's topic is on party planning. Kita nak plan a party. What should we do? Kita akan tengok sekejap lagi. That's going to be the first one. The second exercise is, this is more like a speaking exercise. Tapi. We will only do this if we have the time. Teacher buat benda ni untuk selingan sahaja kalau kita ada masa. Kalau tak sempat, it's okay. Ini tak perlu pun tak apa. Yang penting is the first exercise. So I'm going to start. Are you guys ready? Oh, sebelum teacher terlupa, a little reminder kepada anak-anak sekalian. If this is your first class with me, jangan risau, whatever it is that you guys see on my TV, awak akan nampak banyak conteng-contengan sekejap lagi. I just want to remind everyone that you guys will get everything after the class. Awak tinggal dapat kat mana? On your MC Plus app, of course. Simply click download on your answer link and then everything will be there. Tinggal download je, tak perlu print semula, download je. Lepas awak salin mana yang awak tertinggal. Boleh ya? Tak perlu ambil screenshots atau tak perlu copy everything. So I'm going to start now. Is everyone ready? Do you have everything with you? Your pens, papers, notes, semua dah ada kat dalam tangan ke belum? Okay, teacher nak bagi bunyi untuk hari ni. If you have a question later, just state your question. If you don't have a question, say, ada orang cakap gong gong gong. Okay, jom. Kita punya bunyi for today is gong 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 gong. Okay, so sebelum kita start, kalau dah start, say gong 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 gong. Teacher nak tengok gong 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 kat chat box dulu. Okay, so since everyone is ready, let's start the class. Marilah kita mulakan kelas. Okay, so jom. So for this part, to those of you who have never done this part with me before, siapa-siapa yang tak pernah buat benda-benda ni dengan teacher, I believe mungkin there's a high chance that all this while you've been answering this question by just sharpshooting your answer. Wah, hentam-hentam je. Betul tak? Yang tak pernah jawab benda dengan teacher, teacher nak tanya. Betul tak teacher cakap selama ni, mungkin tak semualah, tapi most of you, kalau jawab bahagian ni mesti awak tembak-tembak. Hentam-hentam mengena, kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, dapatlah. Ada yang kata ya, ada yang kata tak. See, yang tak tu maknanya mungkin dia dah tahu cara lah. Yang selama ni dia akan hentam-hentam tu. Okay, kepada yang selalu hentam-hentam tu, today I'm going to teach you guys how, or I'm going to teach you guys or share with you a method to tackle this part. Ini adalah method ni, cara saya. So, kalau awak suka, you can try them out, okay? Okay, cara teacher macam mana? I would usually first advise my students to bedah. Apa benda bedah tu? I want you guys to dissect the options. Awak akan diberikan, you will be given 8 options. Anda akan diberikan 8 pilihan jawapan sebegini. So, your job is to only use 6 of them to fill in the gaps. Dia bagi 8. Tapi tempat kosong ada 6 je. Jadi awak cuma akan gunakan 6, lagi 2 tu memang lebihan sahaja. So saya nak, I want you guys to first again bedah or dissect the options. What should you do when it comes to the dissecting part? Apa awak kena buat masa awak bedah-bedah tu? Okay, there are a few things that you need to do. I want you guys to look for the keywords. Now, when it comes to looking for the keywords, what can you look for? Nak cari apa teacher? Masa cari kata kunci tu, mana nak tahu ni penting, tu penting, oh ni tak penting ni. Macam mana nak tahu? There are a few things.
One, I want you guys to look for the pronouns. Apa itu pronouns? Kalau dalam bahasa Melayu dia lebih kurang macam kata ganti nama diri lah. But you guys have to remember something. In English, we have a lot of pronouns. Dalam bahasa Inggeris, kita ada macam-macam jenis pronouns. We have subject pronouns, object pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns. So banyak lagi sebenarnya ya. So kerja awak, masa sesiapa yang nanti kalau berminat nak masuk kelas, you guys akan belajar further dengan teacher, dengan Miss Mariam. Awak form apa? Form 3. Nanti akan naik next year, next form 4. So kalau form 4 awak akan jumpa Mr. Asri sekali. Mr. Syukri awak akan jumpa masa form 5 nanti. So you guys akan belajar further specifically pasal grammar parts ini dengan teacher dan tutors lain. Okay, tapi pendek kata, kena kenal lah apa itu pronouns. Okay, macam mana nak cari apa fungsinya pronouns ni, kenapa dia orang penting. Teacher akan ajar sekejap lagi. Other than pronouns, what else should you look for? Okay, ini sorry kan awak macam nampak di silau sikit kan. Itu cahaya phone teacher. Okay, tapi nampak kan? Okay, linkers. Linkers ini adalah linking words. Ada orang panggil linking words, ada orang panggil sequence connectors. Okay, nama umumnya adalah cohesive devices, penanda wacana. Why do you need to know? Why do you need to look for the keywords? Kenapa keywords pula? Kenapa kena cari your cohesive devices ataupun linkers ni? Because you have to remember something. Each group of cohesive devices ataupun each group of linkers plays a different role. Lain kumpulan penanda wacana, lain fungsi dia. Jadi awak kena kenal. Ada yang kita gunakan untuk to show sequence. Apa contoh-contoh linkers yang kita guna untuk tunjukkan sequence? Think of a recipe. Think of your lab manual. Apa anda? Contoh kita ada apa? First, next, and then, afterwards, later, lastly. Contoh. Okay, itu contoh untuk tunjukkan sequence. To illustrate examples, untuk tunjukkan contoh, for instance, for example, contoh. Untuk to contrast, buat perbezaan, contohnya kita ada apa? However, but, despite that, despite saja, despite of, banyak. Ada lagi lah yang lain-lain. Untuk to show similarity, similarly, likewise. So ada macam-macam dia punya fungsi, betul. That's why teacher kata you have to get to know your linkers, kena kenal awak punya penanda wacana bagai-bagai tu dan tahu fungsi dia. Okay, cara nak cari, I'll teach you. Again, don't worry. Last kali, I want you guys to please label your options. Tak adalah setiap satu option tu wajib awak label. Tapi mana yang awak rasa awak boleh, awak rasa perlu untuk awak labelkan. Nak label apa teacher? Tak faham lah. Label lah. You read the sentence. Awak baca ayat tu. What do you think is the sentence talking about? Ayat tu awak rasa cakap pasal apa? Is it talking about a problem? Is it talking about an advantage? Is it talking about health? Is it talking about food? Is it talking about a preparation? Label je dekat tepi tu. Now, I know some of you guys are wondering, teacher, nak label-label ni banyak lah. Kalau saya salah label, macam mana It's okay. Whatever you do to your options, apa je yang awak conteng dekat bahagian options ni, itu adalah for your reference. Untuk rujukan anda, cikgu awak tak pedulilah apa awak buat kat sini. Awak nak lukis gambar Doraemon ke? Awak nak lukis gambar Shinchan ke? Mekamoto ke kat sini? Itu hal awak. Yang penting, teacher awak akan tengok bahagian sini. Jawapan awak betul ke salah. So faham Don't be afraid again. Don't be afraid to label or make any mistakes when it comes to dissecting your options. Jangan takut bila nak bedah-bedah tu, takut buat salah. Jangan takut. Mekamoto Okay, sorry lah. Teacher selalu fikir nama dia Mekamoto. Dah melekat dah munjik tu dalam kepala teacher. Mekamoto Teacher tak tengok lagi. Ramai cakap best kan? Bila lah nak tengok? Teacher ni pemalas keluar rumah. Nantilah kita fikir lagi Fikirlah sampai tahun depan. Okay? So right now, jom kita cuba sama-sama dissect the options. To those of you, if this is your first class, to those of you who are having your first class with me, siapa yang ini first time class awak dengan teacher, so tak pernah buat benda ni kan? Jangan risau, jangan takut, jangan nervous. Awak lapang kami dah? Betul ke tu?
Awak buka minda anda, buka minda awak untuk cuba terima ilmu yang teacher sampaikan ini dan awak participate. Cuba join. Okay, betul ke salah jawapan belakang cerita? The most important part is for you guys to join in the discussion. Sertai perbincangan supaya awak rasa macam, oh betul tadi ni, oh ni silap. Kenapa silap? Boleh ya? Siapa yang dah biasa buat? Jom kita mulakan. The first one, option A. Zoom sikit. Oh, terlupa teacher. Kejap lagi. You guys will see a lot of words like PS dengan NS. PS stands for previous sentence, NS next sentence. Okay, ni penting ya. Takut ada yang tanya kejap lagi. PS previous sentence, NS next sentence. Okay, let's go to A. Zoom sikit again. Today's topic, today's text, the title is party planning. Okay, baca option dulu ke teacher? Betul Aban. Okay, so jom kita tengok option A. It's also nice to go for a swim and relax in the sun. What does this sentence mean? Apa maksud ayat ini? Kalau kita pergi berenang dengan macam relax di bawah cahaya matahari. Alah, macam awak tengok Mak Saleh tu kan baring dekat tepi pantai kan. Itu maksud dia. Pun best juga. Juga best juga. Again, pergi berenang dan berrelax dekat bawah cahaya matahari pun best juga. So teacher nak tanya awak sikit lah. What do you think is the key word in this sentence? Cuba teka. Siapa yang tak tahu tak apa, teka je, betul salah lantak lah. Kita fikir kejap lagi. Kita teka je. Okay, go on. Take a guess. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, I can see that a lot of you guys teka it's. Okay, itu mesti sebab anak-anak teacher kan. Awak dah biasa nampak it itu adalah satu bentuk pronouns, betul? Tapi it yang dekat dalam ayat ni dia tak penting sangat. Kenapa? Sebab it dekat sini dia nak cakap yang juga penting. Bukan penting. Ianya kalau best juga kalau kita pergi swimming. So technically it's not that important. Again, it dekat dalam ayat ni dia tak penting sangat. But ingat tadi teacher cakap, if you think that it is important to you, you want to highlight it, silakan. Tak ada masalah. Cuma teacher bagi tahu sebenarnya technically kalau ikutkan it dekat dalam ayat ni dia tak penting sangat. So apa yang penting? The important word in this sentence is this word right here. Also. Also tu yang penting. Kenapa? When do we use also? Teacher nak tanya awak. Juga. Apa maksudnya? Bila kita nak guna also, pandai. Alah, pandainya anak-anak teacher ni. Betul. We use also to add another point, pandai. So maksudnya apa? What do you think? So what can you guess for the previous sentence? Awak rasa-rasa ayat sebelum ni akan cakap pasal apa? It's going to be, awak dah tahu tadi kan? Also it's because, also means that this is another point, betul? Maknanya ayat sebelum ni pun akan bercakap tentang point yang lebih kurang sama. Pandai Icha. Icha kata other activities. Betul? Okay, teacher nak tanya korang. Macam mana awak rasa Icha tahu, kawan awak Icha, macam mana awak rasa Icha tahu yang ayat sebelum tu akan cakap pasal another point. Tapi Icha cakap specifically tadi, another point tu pasal other activities. How do you think Icha knows that? Macam mana awak rasa Icha tahu benda tu? Pasal activity. Pandai. Sebab kita ada tengok kat sini kan, dia kata go for a swim, relax in the sun. So what do we call these? Kita berenang-renang, kita bersenang-lenang, berjemur dekat bawah matahari tu apa? Those are activities. Exactly. So sebab itulah kat tepi ni, by the way, kat hujung, yang warna pink ni semua adalah labeling teacher. So teacher letak kat sini, ini cakap pasal activities. So yang kat depan ni tadi, yang teacher sebut pasal also tu, also, maknanya the previous sentence will talk about another point. In bracket, teacher letak mungkin about another activity. Faham? So awak faham ke apa yang teacher bebelkan untuk option A ni? Is everyone okay? Teacher nak tanya anak-anak yang first time ada kelas dengan teacher. First time buat benda ni dengan teacher. Rasa-rasa nampak tak sedikit light at the end of the tunnel? Rasa-rasa dah jelas sikit tak? Mungkin belum 100%. Tadi
Spek awak power 1000. Sekarang dah jadi power 800 tak? Diturun sikit tak agak-agak? Cik tengok sikit. Okey Boleh? Kalau yang belum faham tu tak apa, fine. Kejap lagi kita cuba lagi. Fine, bagi peluang kat diri sendiri untuk cuba, okay? Kejap lagi, when teacher ask you guys to ask and to answer the questions, fine cuba jawab juga, okay? Cuba betul ke salah belakang cerita, okay? Tak faham apa maksud previous sentence tu maksudnya ayat sebelumnya. Berdasarkan ayat-ayat yang dia bagi ni, you based on the keywords juga, ayat dia orang bagi ayat. Tapi dalam setiap satu ayat ni biasanya ada keywords tau. Biasanya ada kata kunci. Dan berdasarkan kata kunci ni lah, teacher boleh agak apa? Agak ayat sebelum dia apa? Atau mungkin juga teacher boleh agak ayat selepas tu apa? Biasanya kita boleh agak ayat sebelum lah. Ayat selepas ni jarang-jarang lah. Okay, so macam ayat yang pertama ni tadi. Again, siapa yang dah faham, bagus teacher tolong kawan awak sekejap. Give me a few moments, okay? So kepada yang tak faham tadi, macam mana teacher tahu ayat sebelum ni akan bercakap pasal another point? Specifically, ayat sebelum ni mesti cakap pasal another activity. Because again, look at your sentence. Dia ada perkataan also. Betul Darshini? Because of the word also. Okay, also tu maksud juga, betul? Oh, kalau juga maknanya ayat sebelum tu pun mestilah cakap pasal aktiviti juga. Contoh, I like swimming. Full stop. Next sentence. I also like painting. Nampak? Teacher cakap, I also like painting. Tapi teacher kata also, juga. Lepas tu teacher cakap pasal painting, an activity. Betul? Tapi ayat sebelum teacher tu cakap pasal aktiviti tak? Betul lah cakap pasal aktiviti swimming. Itu yang teacher nak awak cuba fahamkan. Okay? So again, kita buat guess. We are making a guess here. Tekaan kita again, ayat sebelum tu cakap pasal another activity. Boleh? So jom kita try out the second ataupun B pula. Kita tengok ada benda penting tak dalam ayat ni. Sometimes the sentences are quite general lah. Okay, jom kita tengok B. People are usually happy to contribute to the party in some way. Translation. Biasanya orang ni ataupun kita boleh agak lah. Dia disebut pasal party. Orang yang datang ke party tu kita panggil apa? Guest lah. Tetamu. Okay. So tetamu biasanya gembira to contribute. Untuk sumbangkan apa-apa dekat parti tersebut. Okay. Cik tanya. There's one important part in this sentence. What do you think that one important part is? Apa yang penting dalam ayat ni? Apa yang penting? Kerjasama. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Okay, the most important part ataupun the important part in this sentence is actually ini bahagian ni. Tada! The party. Alah, phone teacher ni cik gaduh betul lah. Sekejap. Ada momok. Phone teacher memang kadang-kadang ada momok Siapa yang tak pernah belajar dengan teacher, phone teacher ada momok. Phone awak ada momok? Tak ada kan? Phone teacher ada momok. Phone orang yang special je ada momok. Tak adalah. Momok tu teacher panggil untuk glitch. Phone teacher kadang-kadang dia ada glitch sikit. Phone lama, 7 plus. Jangan pelik kenapa teacher slow tape kan kamera tu. Okay, so this one tadi yang penting adalah the party. Kenapa pula pekat sangat teacher punya? Dah okay. Okay. Kenapa teacher kata the party is important? Parti tersebut. Tetamu biasanya, diorang pun seronok nak contribute, nak sumbangkan apa-apa dekat parti tersebut. Parti tersebut? Parti apa? Parti itu? Parti apa? So maknanya, nampak kat bawah ni teacher letak? The party, maknanya the previous sentence will mention about that party specifically. Parti apa yang kita maksudkan ni? Parti hari jadi? Parti cocok bintang? Parti anniversary? So dia akan mention specifically which party yang kita maksudkan ini. Awak faham tak apa yang maksud teacher sebut cakapkan ni? Contoh, okay, teacher buat ayat pertama.
Ayat pertama, the first sentence. Mila invited me to her birthday party. Second sentence. Are you going to the party? Mila ajak saya pergi birthday party dia. Awak pergi ke party tu? Awak faham tak apa maksud teacher? Mila invited me to her birthday party. Are you going to the party? Or are you going to that party? Awak pergi ke party tersebut. So the party ataupun that party tu merujuk kepada ayat apa maknanya the previous sentence tu ada dia bagi tahu dekat awak dah. Ayat sebelum tu ada bagi tahu party tu merujuk kepada apa? Birthday party Mila tu. So sama dengan yang ini. Dia ada sebut the party. Maknanya the previous sentence pun akan bagi tahu awak. Okay. The previous sentence will tell you what party exactly. Boleh Ada. Miss, jadual macam ni ada ke time exam nanti? Ada. Oh, mungkin dekat awak dekat sekolah. Dekat sekolah awak exam test tak ada cat text ke? Ada kan? Sebab awak dah form 3 dah. Takkan tak ada? So dekat dalam exam pun dia akan ada bagi macam ni juga. Tak kisahlah, mungkin cikgu awak tak adalah letak dalam table jadual macam ni. Tapi mungkin cikgu awak cuma list-listkan. Tapi rupa dia, benda ni tetap akan ada lah. Okay? Alright. So that yang ini teacher tak ada label apa-apa sangat. Kalau awak nak label silakan, tapi I didn't put in any label here. Okay? Alright. Let's go to C. Zoom sikit. Of course, we also need to pick who to invite and how much we can spend on everything. Sudah tentulah kita juga perlu pilih siapa kita nak jemput dan berapa banyak kita nak habiskan untuk semua benda. So, apakah benda penting kat dalam ayat ni? Apa beza PS dengan NS? Allahu. Kan teacher dah bagi tahu tadi, PS tu apa, NS tu apa. PS tu previous sentence, NS tu next sentence. Kita tengah teka berdasarkan keyword yang kita ada tu. Tolong fokus ramai-ramai. Okay, everyone, please focus. Jangan biarkan diri anda mudah terdistracted. Jangan biarkan diri awak tu mudah sangat terganggu perhatian. Fokus kat teacher. Apa je keyword yang kita ada ni, berdasarkan keyword tu lah kita boleh teka ayat sebelum dia tu apa, ayat selepas dia tu apa. Okay, tapi biasanya kita boleh teka ayat sebelum lah. Ayat selepas ni jarang-jarang tengok ayat. Okay, so anyway, back to this one. Thank you kepada yang dah hantar jawapan. So the important part in this sentence, the first one is, benda yang pertama, also, sama macam tadi, kat atas tadi, we have also kan? So it's the same thing. So that means, because of the word also, we know that the previous sentence will also talk about another point. But this time, mungkin benda yang berbeza lah. Yang ini cakap pasal activity. Okay, so ayat ni, teacher nak tanya awak, sebelum teacher tunjukkan jawapan. What do you think the sentence is talking about? Teacher tanya awak. Ayat ni cakap pasal apa? Cakap pasal apa ayat ni? Dia cakap pasal food ke? Dia cakap pasal, pandai Aisyah. Dia cakap pasal preparation ke? Good job everyone. This sentence is talking about the guest list ataupun who to invite. Dia nak cakap pasal guest list and also the cost. Ni, nampak tak? Okay, jap teacher tunjuk sikit. Okay, so again, this sentence is actually talking about the guest list and the cost. Bercakap tentang siapa tetamu jemputan kita dan apa kos kita. Okay? So biasanya awak rasa-rasa, so yang ni tadi, so kita teacher bagi tahu ayat ni cakap pasal apa. So back to also ni tadi, maknanya the previous point will talk about another point. Betul. Tapi point yang apa? What to do for a party. Erti kata lain, ayat sebelum dia tu akan cakap pasal point lain. Tapi point yang apa? Point pasal berkaitan dengan preparation untuk sesuatu parti. Betul tak kalau teacher kata, kita sebelum buat parti tu, persiapan kita adalah kita kena tahulah siapa jemputan kita dan apa kos kita, betul? Kos sesuatu parti itu adalah the preparation. Betul? Takkanlah awak buat preparation, awak nak buat parti,
Dah habis parti baru awak nak tahu kos awak berapa. Itu parti orang kayangan. Ya, orang kayangan dia kalau buat parti dia tak tengok harga. Dia buat je. Okay. Kalau kita yang marhai ni nak buat birthday party kecil-kecil pun kena ada specific cost. Berapa bajet nak buat party ni 500 je lah, kita ajak adalah 10 orang ke. Contoh. Okay. So this is related to the preparation. So again, also ni akan talk about another point. Also ni bermaksud ayat sebelum tu akan cakap pasal another point. Tapi point yang berkaitan dengan the preparation of a party. What to do for a party. Teacher label sikit kat sini for you guys. Preparation. Nanti kan ada yang confused. Okay, typo lah. Preparation. Okay. Ini mana-mana yang awak rasa awak sempat tulis, awak tulis. Kalau tak sempat, it's okay. You can write everything else down after the class. So yang ni teacher highlightkan sikit. Who to invite. How much we can spend. Okay. Shall we go to D now? Boleh ke kalau kita pergi dekat D sekarang? Semua orang okay ke? Still breathing? Alah baiknya tanya minta izin teacher pergi toilet. Boleh, pergilah. Hi Binli. Alright, now let's go to D. The worst case scenario is if no one shows up at all. Paling teruk sekali worst case scenario tu maksudnya senario tu is like a situation Situasi yang paling teruk sekali, paling buruk sekali yang boleh berlaku adalah apabila tak ada siapa pun yang datang. So what do you think the sentence is talking about? Ni tak ada keyword penting sangat lah. Awak nak highlight boleh, tapi what do you think the sentence is talking about? Zakia kata expectation, jangkaan. Betul. This is more like Aziz kata overthinking. Boleh jadi juga. Okay. So this is more like possible outcome. Apa kemungkinan yang boleh berlaku? Apa kejadian yang mungkin boleh berlaku? Okay. Ya, Irfan. Betul. Okay. So kat sini teacher adalah highlight sikit. The worst case scenario, dia tak penting sangat lah. Awak nampak baca ayat tu pun awak dah nampak dah. Okay. So the worst case scenario, benda paling buruk boleh berlaku. That means the previous sentence will tell you this is the worst case scenario ni untuk situasi apa. For what situation exactly. Kita cakap pasal a wedding ke. A wedding's worst case scenario ke. Kita bercakap tentang a party's worst case scenario ke. Maybe we're talking about an event's worst case scenario ke. Kita akan dia ayat sebelum tu. Again, the previous sentence will tell you exactly. Ini adalah contoh worst case scenario, situasi paling buruk yang boleh berlaku untuk situasi apa. Untuk event ke, untuk birthday party ke, untuk wedding ke. Okay, dia akan cerita sikit lah. Boleh? Shall we go to E now? Boleh kita pergi dekat E? It's okay, Alia. Take care. Alright, let's go to E now. Boleh ya? Still breathing, everyone. Jom, teacher tengok jam. Aku katalah jap teacher ni. Alright, E. Besides that, a lot of individuals enjoy attending fancy dress parties. Okay, what do you think is important in this sentence? Ada satu bahagian yang penting dalam ayat ni. What is it? Alah, janganlah minta maaf baiknya Mia ni. It's okay Mia. Mia nak makan boleh Mia. Dalam kelas teacher, you guys nak makan-makan lah. Tapi jangan pula makan pakai tangan. Makan pakailah sudu ke apa so that you guys can write. Okay? Nak makan-makan je. Nanti lapar nanti kan. If you want to eat, you can eat. Tapi just make sure you use your fork and spoon lah. Okay, makan ramen. Okay, so the important part, thank you kepada yang dah hantar jawapan. The important part in this sentence is, besides that. Selain itu, kita guna besides that untuk apa? Why do we use besides that? When do we use it? Bila dan kenapa? Exactly. We use besides that, selain itu, to add another point. So basically, besides that,
It's sort of the same like also. So kita gunakan dia untuk talk about another point. Sama, pandai. So sekarang ni teacher nak tanya awak. Before teacher tunjukkan yang pasal besides that tu Saya tanya you guys dulu. Kita dah tahu besides that ni maksudnya the previous sentence will talk about another point yang related to this one. Betul? Soalan teacher, the sentence yang sebelum ni, the previous sentence dia akan related to this point. Tapi ayat ni, this sentence, what is the point? Ayat ni cakap pasal apa A lot of individuals enjoy attending fancy dress parties. Ramai orang suka datang parti yang mana diorang kena pakai baju fancy-fancy tu. What do you think? This sentence is talking about, maybe you guys boleh label mana-mana yang teacher sebut ni Betul. This sentence is talking about the theme of the party. The type of the party. Ayat ni sebenarnya tengah bercerita pasal jenis party ataupun apa lagi tadi yang kau nak sebut tadi? Tema party. Okay? So, maknanya besides that ini mewakili ataupun bermaksud ayat sebelum dia tu akan talk about another point. Tapi point yang macam mana? Ayat sebelum tu akan cerita pasal jenis parti lain. Mungkin ayat sebelum tu cerita pasal parti apa lagi kita ada? Teacher jarang buat parti-parti ni. Karaoke party. Itu family teacher suka. We are a family of karaoke fans. Family teacher hantu karaoke. Dangdut. Dayan cakap dangdut. Janganlah dangdut, bukan dangdut, karaoke. So ramai-ramai family dalam tu family je lah. A wedding party. So again, sebabkan ada besides that too, kita tahu yang the previous sentence will talk about another point specifically. The previous sentence tu akan cerita pasal the type of party. Okay, so kat tepi ni ada label sikit, a type of party. Miss suka nyanyi lagu kopi dandut. Bukan saya lah. Saya tak nyanyi sangat lagu dandut-dandut ni. Tak pandai. Okay. Pocok-pocok. Okay, now next one. F. I, therefore, don't produce many cakes and sandwiches. Saya oleh itu, maksud ayat ni adalah oleh itu, saya tak buat banyak cakes dengan sandwiches. So what's important in this sentence? What do you think? Apa yang penting Kerja sama. Exactly. You should go to cartoon, okay? All right, so the important part is the word therefore. Okay? Oleh itu. So teacher nak tanya awak. When or why do we use the word therefore? Orang kalau guna therefore ni untuk apa ataupun bila? Cik tengok. Awak tahu ke tak? Teacher nak test sikit. Kesimpulan kecil lah comel ni, kesimpulan kecil. Okay, we use it to talk about cause and effect. Pandai Aisyah. Ataupun, as again, cause and effect. Nak bercakap tentang sebab dan kesannya. Atau sebab dan hasil sesuatu benda lah. Therefore tu apa? Therefore tu oleh itu. Okay? Contoh. Teacher buat ayat simple nak bagi awak relate sikit. First sentence, ayat pertama teacher kata, my brother, ataupun katalah teacher ni seorang ibu I'm not married yet by the way, teacher belum kahwin teacher buat contoh je. Katalah teacher ada anak-anak teacher tak makan pedas. Okay, so teacher buat ayat. First sentence, my children don't eat spicy food. Next sentence, therefore, I always avoid buying or adding chilies into my food or into my cooking. Ayat pertama, anak-anak saya tak suka makan pedas. Ayat kedua, oleh itu saya jarang masukkan cili dalam masakan saya. Faham tak? Maknanya apa? The previous sentence tu bercakap tentang the cause. The previous sentence bercakap tentang sebab dia, penyebab dia. Ayat kedua tu bercakap tentang the effect, the result, kesan dia.
hasil daripada ayat pertama ni tadi. Kesannya adalah anak tak suka makan pedas, kesannya tak bolehlah nak masuk cili dalam masakan. Nampak? That's what I mean by cause and effect. Okay? Therefore tadi lagi sekali adalah boleh itu. Sinonim dengan so lah miss. Bolehlah lebih kurang. So tu macam versi simple, therefore tu is a better version. Okay? Faham dah? Dah faham dah? So berbalik kepada ayat ni. Awak tengok ayat ni. I therefore don't produce many cakes and sandwiches. Oleh itu saya tak masak atau tak buat banyak cakes, banyak sandwiches. Okay, teacher nak tanya awak. Ayat ni cakap pasal cause ke pasal the effect? Semua orang bagi tahu teacher. Look at the sentence again. Is this sentence talking about the cause or is this sentence talking about the effect? Cause or effect? Ya, ayat ni cakap pasal penyebab ke pasal kesan? Pasal kesan lah. Sebab tu awak nampak kat sini, oleh itu. Okay? So this sentence is actually talking about again the effect or the result. Okay? Effect or result. So maknanya ayat sebelum ni akan cakap pasal apa? Teacher nak tengok anak-anak teacher dah faham ke tak? Kita dah tahu that this sentence is talking about the effect. So the previous sentence will give you or will talk about because alah pandainya dia. Macam tu lah. Okay? Pandai. Siapa kata awak tak pandai? Awak pandai. Tu faham tu teacher cakap tu? Maknanya awak pandai. Okay? So therefore, that means the previous sentence will talk about the cause for this statement. Penyebab kepada ayat ini. Dah? Boleh cause dulu baru effect. Ya, biasa macam itulah. Biasanya kita akan bagi tahu sebab dia dulu, penyebab dia dulu, baru kita bagi tahu kesan dia. Biasanya begitulah. Danish, penat teacher panggil tudung. Danish panggil teacher sir. Menyembur dah. Penat teacher panggil tudung, orang panggil sir. Penat tutup halkum. Nampak halkum ke? Aduh, Danish. Okay, let's go to G. Kita pergi G pula Are you guys still okay? Still breathing? Boleh? Alright, let's go to G. Be careful not to work. Typo kot. Tak apa, Danish pun gelap. Okay. Be careful not to work so hard that you are too exhausted to have fun. Kejap, ada orang cakap something kat chat box. Tengah membuang sambil belajar, boleh kan teacher? Boleh lah ya. Mungkin dia terdesak. Sakit sangat perut tu agaknya. Bolehlah. Tak digalakkan sebab kita nak cari ilmu kan, kenalah bersihin kan. Tapi kalau dah rasa nak belajar juga tapi perut sakit, atau pulanglah. Cici bukan tahu pun bukan on camera kan. Tak apalah, korang ni alah macam-macam perangai. Okay, look at the sentence. Semua tengok ayat ni. Be careful not to work so hard that you are too exhausted to have fun. Translation. Hati-hatilah, jangan kerja keras sangat sampai awak sendiri pun tak boleh nak have fun. So awak rasa ini ayat ni dia tak ada apa keyword sangat. Kita akan label sahaja. So I'm going to ask you guys. What do you think the sentence is talking about? Ayat ni cakap pasal apa? Pandai. Dah mula dah. Okay, so this sentence. Kita nak cakap sentence. Keluar sentence. This sentence. Mula dah tu. This sentence. Teacher okay, sakit belakang sikit je. Teacher masa sakit badan sekarang. Okay, so the sentence is talking about, it could be like a piece of advice or like a reminder. Macam satu bentuk nasihat atau boleh juga jadi satu bentuk peringatan. Okay. List ni kelakar lah. Terima kasih. Boleh lah. Taklah kelakar sangat. Tapi boleh lah cik makan. Okay. So boleh label kat sini. A reminder or a piece of advice. Mana-mana pun boleh. Sama je. Okay. Are you guys okay? Shall we go to the last one? Are you ready to dissect the last option? Teacher kalau ambil gampang kan, teacher suka buat gambar hidung macam tu. Lepas tu teacher selalu kena marah dengan orang lain. Bila nak berubah AINA ni tak tahulah.
Doakan teacher dapat hidayah. Okay, last one What is the meaning of the word occasion? Okay, jap. Kita tengok ayat ni dulu. Alright, depending on the occasion, the decorations are also good. Bergantung kepada majlis. So occasion dia masuk macam majlis lah. Majlis pula. Majlis. Bergantung pada majlis tu, kalau ada decorations, hiasan-hiasan pun bagus juga. Okay? So faham That's the meaning of the sentence. So teacher nak tanya you guys. Apa yang penting kat dalam bayar ni? So the important part is the word also, okay? So sama macam tadi lah. Same thing. The previous sentence will talk about another point. Specifically kat sini teacher kata, maknanya kemungkinan besar the previous sentence will talk about another thing on what to have at a party. Okay? So kat sini kan dia cakap pasal occasion majlis lah. Party ke, wedding ke, tak kisahlah. So dia maknanya kemungkinan besar the previous sentence akan bagi tahu awak apa lagi benda yang kita boleh ada dekat yang we can have at, for a certain occasion. Party ke, wedding ke, event ke, boleh ada apa lagi kat situ. Faham tak? Do you understand? Okay, kat tepi ni teacher ada letak what to have at a party. Okay. Miss, tak ada pun nak belajar. Alah, Yana apa tu Yana? Yana okey tak tu? Sedih. Kalau sedih, tak apa, duduk diam-diam. When we are sad, we cannot study. So, duduk tepi dulu, tenangkan diri. Mungkin ada apa-apa berlaku kan. Putus cinta ke, awak down ke? Awak putus cinta ke, awak merajuk ngamak ke. Duduk dekat tepi dulu. Nanti boleh tengok replay, okay? Kalau sedih-sedih jangan belajar, nanti tak boleh fokus. Okay? Dah lah sorang-sorang. Jahat lah awak ni. Okay. Macam hati gudang lain. Tak ada lah. Tak ada Danish. Don't worry. Mak Mastura Joy. Hai Puan. Saya memang macam kartun sikit Puan yang belik ya. Okay. Jangan sedih-sedih. Kalau sedih, by the way, it's okay to be sad. Okay. Kalau rasa sedih, nak nangis, nangis je. Tapi jangan nangis lama-lama. Dah habis nangis, kita lupakan benda tu. Okay. Forget it. All right. It's okay not to be okay. Betul. All right. So we are done. We are done dissecting with the options. Ready tak? Nak pergi isi tempat kosong. Now we are going to fill in the gaps using the options that we have here. Okay. So teacher bagi tip seterusnya. Tadi when it comes to the dissecting part, masa kita bedah-bedah, kita kena cari keywords, betul? When it comes to the filling in the gaps part, masa nak isi-isi tempat kosong ni, tips seterusnya adalah you look at the previous and the next sentences. Tengok ayat sebelum dan ayat selepas. Contoh macam ni kan. Di 36, so you read the previous sentence and the next sentence. Kenapa? Because if you are lucky enough, you will get the clues in both sentences. Kalau awak bernasib baik, dua-dua ayat pun ada clue-nya. Kadang-kadang dia ada salah satu je. Mungkin ayat sebelum, mungkin ayat selepas yang ada clue tu. Kalau nasib lagi tak baik, sometimes you do get a sentence or a gap that do not have any clues at all. Kalau nasib awak kurang baik, awak dapatlah gap yang ayat sebelum dengan selepas tu tak ada kena-mengena pun. So, kalau dapat soalan yang macam tu, yang option terakhir tu, nak buat apa? Nangis dulu. Tak adalah, tak payah nangis. You guys can do the trial and error method. Maksudnya, kaedah cuba jaya. Apa tu? Trial and error method tu. Senang cakap awak acu-acu lah. Is it A? No. Is it B? No. Is it C? No. Oh, it's D. Ya, maksudnya macam tu lah. Satu-satu. Okay? And jangan risau. Masa tu bila awak tembak, abang tu senang tembak. Masa tu bila awak tembak awak tu dah tak merisaukan dah. Sebab apa? Point lain-lain awak ada clue. Point tu je awak tak ada clue. Okay? So don't worry. Alright, so jom. Kita isi tempat kosong. Alright. Again, it's about party planning. So let's read the previous sentence. This is a gap.
let's look at the previous sentence. Dia tak ada next sentence. So the previous sentence is, nothing is more disappointing than being at a party where nobody is interacting with one another. What do you think is important in this part? Teacher pun tanya jawab soalan, jawapan Teacher tanya clue dulu Apa clue So apa clue in the previous sentence? Apa clue? Apa clue dia? Apa clue dia? Apa clue dia? Ya. Awak boleh nampak kat sini dia cakap pasal apa? Something that is disappointing. Betul? Benda yang mengecewakan. So teacher nak tanya kat you guys. Which option is related to something that is disappointing? 5, 4, 3, 2, 1. Exactly. Good job, everyone. Yes, the answer is D. Betul lah. Wah, pandainya anak-anak teacher. Kenapa the answer is D? Okay, kalau ada yang salah, teacher tengok tadi macam semua orang betul. But kalau ada yang salah, don't be sad. Teacher bagi tahu awak, why is the answer D? Look at D again. Kan dia ada cerita, the worst case scenario. Betul? Paling buruk boleh berlaku. Tadi tu dah cakap pasal benda yang mengecewakan dekat parti, betul? Paling sedih dekat parti, sedih kalau tak ada orang nak berborak-borak. Lagi teruk daripada tu adalah bila tak ada orang pun yang datang. Lagi teruk. Macam tu. And by the way, ingat tak tadi kita ada buat tekaan? We made a guess. Kita kata the worst case scenario PS akan bagi tahu for what situation. So look at the sentence again. Dalam ayat ni ada bagi tahu tak apa dia punya situation tu? Untuk apa? What kind of event is this? We are talking about the party. Mana tadi? Party. Tu dia sebut party tu. So itulah dia tekaan kita tadi, betul lah. Okay? So this is the situation. Boleh? Are you guys okay? Shall we go to the next question? Sikit pula teacher. Apa dah? Cik minum air sekejap. Lah teacher lupa lah. We finish at 12:15, right? Teacher bayangkan kita habis 12:30. Sekejap. Cik minum air. Bismillah. Okay, sambung. 36. The previous sentence is consider the party's location, date, and time before anything else. Yeah. In order to reduce costs, some hosts request that guests bring something to eat or drink like a cake or juice. Okay. So sebenarnya yang penting, clue penting dia adalah dekat the previous sentence. What do you think is the clue in the previous sentence? Apa clue dekat ayat sebelum? Teacher tanya clue. Bukan jawapan. Alright, so good job. So the clues are, kat sini kan dia cakap, fikirkan dulu, pertimbangkan dulu semua benda ni pasal awak punya party before anything else. So what is that? Ini berkaitan dengan apa ni? Kalau kita kena fikir pasal lokasi, tarikh, masa, ni cakap pasal apa? The preparation, exactly. So mana yang bercakap dengan berkaitan dengan preparation tadi? Yes, so the answer is C. Tui. Tengok C balik. Kan cakap tentang what to do for a party. In other words, the preparation. So betul lah. And betul tak kita buat tekaan tadi? Teacher kata, sebab ada also, maknanya the previous sentence we'll talk about another point. Specifically berkaitan dengan the preparation. So betul tak the previous sentence tu cakap pasal another point, pasal preparation. Betul? Jadi partner ujung. Okay, let's go to the next one. So tadi kita dah baca the previous sentence, dia cakap pasal in order to reduce costs, some hosts request that guests bring something. The next sentence, having a wide selection of food might make it more fascinating. Okay, so what do you think is the clue in the two sentences?
Ini lebih kepada ayat sebelum lah. Ayat sebelum. So what do you think is important? Okay. Host, ni yang penting. Host request that guests bring something. Host tu adalah orang yang tuan rumah lah. Tuan rumah kadang-kadang boleh minta dekat guest bawalah something. Macam potluck lah. Okay. So what do you think is related to this? Yang berkaitan dengan guest bawa something. Guests bring something. Hint. 5, 4, 3, 2, 1. Exactly. The answer is B. Okay, look at B again. Tada. So again, dia ada sebut, tadi kita buat tekaan, the previous sentence akan bagi tahu which party. So betul tak the previous sentence ada cakap pasal which party? Adalah, bukanlah ayat ni specifically. Previous sentence tu by the way tak semesti ayat yang betul-betul sebelum boleh jadi ayat yang sebelum. So dia tak cakap pasal apa? Adalah ni pasal birthday party tu tadi tu. Okay. Lagi. Apa lagi clue dekat dalam ayat ni? Ni. People are usually happy to contribute. Ni bahagian ni. Penting. So bila guest datang, tetamu datang bawa makanan ke air ke, itu contribute tak? Dia orang menyumbang tak? Menyumbang lah. Itu maksudnya dia berkaitan, maknanya B ni. That's why I said B is related to B is the correct answer for that one. For that gap. Okay. Ensure tu apa? Untuk pastikan, untuk memastikan. Okay. Boleh tak? Dah faham tak kenapa the answer is B? Kenapa bukan F? Okay, jom kita tengok F. Alright. I therefore don't produce many cakes and sandwiches. Kenapa pula tiba-tiba I kat situ? Kita ada cakap parti ni, ayat ni tengah bagi macam nasihat, betul? Betul? And ayat sebelum tu dia cakap pasal host in general. Tuan-tuan rumah secara umumnya ada yang minta guest bawa makanan kat rumah. I therefore, kenapa pula ayat yang seterusnya tiba-tiba cakap saya oleh itu? Tak kena. Okay? Disebabkan perkataan I itu sendiri. Tiba-tiba je I kat situ. Tak sesuai. Okay? That's why it's not F. Boleh? Okay ke kalau kita move on to the next one? Are you guys still okay? Dah boleh terima dah kenapa jawapan dia B? Okay, tak tahu. Kita tengok dulu. Okay. Boleh Okay. Kita sambung Sekejap. Sekejap kita tengok ni siapa ni. Auda nak tanya apa Auda? Sekejap, teacher pause dulu. Auda nak tanya apa Auda? Ayah cakap tak aja bagi tahu kenapa tak okey. Tang mana? Nanti teacher explain tang mana tu. Auda. Okay. Dia mungkin ada 2 tempat kosong ke? 2 tempat kosong? 1. Maksud teacher 1 tu adalah setiap satu gap tu ada 1 gap je lah. 1 ayat je lah. Okay. Okay lagi. Mana tadi Auda tadi? Auda. Auda. Teacher tanya ni Auda okey tak? Nak tanya apa-apa tak? Jangan diam je. Okay. Teacher sambung lah. Nanti Auda boleh tanya nak tanya apa? Okay, where were we? Number 38. Alright, so the previous sentence is, you might have a theme where everyone wears the same color. If it's a birthday celebration. The next sentence, they can then select from a variety of costumes. Blah, blah, blah. Okay. So your clue ada dekat dua-dua ayat. Dua-dua ayat pun ada clue. Okay, jom look at the previous sentence. What do you think is the clue in the previous sentence? Dia ada sebut theme. Okay. A theme. In the previous sentence, dia sebut apa? What's important in the previous sentence? Teacher baca tak habis tadi. Select a variety of costumes which they can either make or rent. Okay, so apa yang penting? Costumes. So which option mana, pilihan jawapan yang mana yang ada sebut pasal theme, tema parti, ada sebut pasal pilihan baju, kostum baju. Mana? Exactly. The answer is E. Sekejap, kawan cakap apa ni? Part word tukarkan kepada nouns. Apa maksud Nadia? Contoh Nadia? Teacher nak make sure fahamkan apa soalan Nadia tu. Okay, so teacher tunjukkan dulu. E, let's go to E.
Tengok balik E tadi. Okay. Betul tak? Tadi dia punya clues adalah theme and also costumes tadi kan? Okay, so tengok dekat sini. Ya, Danish. Besides that, the previous sentence will talk about another point, another type of party. So betul tak ayat sebelum tu cakap pasal sejenis parti lain? Ada yang disebut pasal theme tu, betul? Maksudnya tema parti yang mana ada tema warna. Okay? So betul lah dekat situ. Okay, it makes sense. Boleh? Ada orang tanya kenapa bukan H. Okay, jom kita tengok H. Depending on the occasion, decorations are also good. Okay, so tengok dekat the previous, dekat kita punya labeling ni tadi, bukan label, kita punya tekaan tadi. The previous sentence will talk about another point as in what to have. Apa yang kita boleh letak dekat party. Look at the sentence again. Okay, awak tengok balik dekat ayat ni. Ayat ni, clue dia adalah, apa clue dekat dalam ayat ni? The previous sentence cakap pasal tema warna. The next sentence pasal a variety of costumes. Maksudnya parti yang mana semua orang pakai kostum, pakaian yang tertentu. So ini dua-dua ayat ni, dua-dua clue ni bercakap tentang apa? What are they talking about? They are talking about the different types of a party. Jenis-jenis parti. So kat bawah ni cakap pasal apa yang kita boleh ada dekat parti. Apa yang kita boleh letak kat parti. Selain daripada decorations, apa kita boleh letak kat parti? Maybe we can put, we can talk about the food ke, contohnya. Tapi yang itu again, the two clues are talking about the parties, the different types of parties. Sebab tu again, jawapan dia yang sesuai adalah ini. Faham? Tengok clue. Okay. Alright. Where were we? Number 39. Sikit lagi. The previous sentence is talking about a barbecue and picnic. Masih lagi dalam perenggan yang sama. Ingat perenggan ni tadi cakap pasal the types of parties. Tadi cakap pasal color theme. Ini pasal costume party. And then dia cakap pasal beach party. Contoh lain dia cakap barbecue and picnic. So yang the last one, awak rasa cakap pasal apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jenis lain juga. A lah. So A ni tadi kita tak teka, A ni bercakap tentang aktiviti kan. Tapi boleh juga sesuai. Okay. Boleh juga jadi, walaupun ni aktiviti berenang dengan berjemur, it can be a type of party. Macam lebih kurang macam beach party yang kat atas tu tadi lah. Okay. So that's why again the answer is A. Alright. Last one. Number 14. The previous sentence, tak. The clue is in the next sentence. The most crucial thing is to enjoy yourself immensely with your loved ones. So, yang penting, apa yang clue penting kat dalam ayat ni? Apa penting kat dalam ayat ni? What's important? What's the clue in the previous, in the next sentence? Ya, dia sebut to enjoy yourself immensely. Berseronok habis-habisan dengan orang yang awak sayang. So, what do you think is the answer? Exactly. The answer is G. G tadi tengok balik. It's a reminder, betul. A piece of advice. Dia nasihatkan, awak janganlah bekerja keras sangat sampai you are too exhausted to have fun. Paling penting, awak pun kena berseronok. Okay? So, highlight sikit lah. Have fun tu. Okay? Dah. So kita dah habis. Kita ada 1 minute left. Teacher nak remind everyone. I know some of you guys might be wondering, teacher, lama lah buat benda ni. Yang siapa first time buat benda ni lah. Teacher, lama lah buat benda ni. Macam mana kat dalam exam nak buat benda-benda ni? Ambil masa yang lama. Tidak. This is because we're doing this together. Kita buat sama-sama. Sebab tu jadi lama. Teacher buat slow-slow. Kalau dekat dalam exam itself, and you do this, use this method, again and again and again. Practice makes perfect. Practice, practice, practice. Sampai awak jadi pro guna cara ni. Once you have become a pro at this method, cayalah cakap teacher. 10 minit tu, awak dah siap dissect, dah buat bedah-bedah dan isi tempat kosong. Jawapan pun sila hari bulan boleh dapat full marks terus. Okay? Kena practice. Jangan expect belajar sekali terus dapat full mark. Tidak. Practice berkali-kali sampai awak pandai. Okay?
All right, a little reminder, don't forget to download the answers later. Bukanlah lepas 5 minit terus ada, mungkin lepas sejam 2 kot baru diorang akan uploadkan jawapan teacher. Tapi basically, your answers will be uploaded on the app today. So awak tengoklah throughout the day, awak tengok nanti akan ada jawapan. Okay, tunggulah. Lepas sejam 2 baru awak tengok. Okay, alright, habis. I'll see you guys again. Kita ada kelas satu lagi kan, korang cakap kan, Sabtu rasanya. I'll see you again on Saturday, I think. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Take care, enjoy the rest of your day and the other classes that you will have. Bye-bye. Assalamualaikum. Inilah.